kuvhunduka chati kwatara hanzi ndongeoneka turikwa. Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare ndauya ndine nyaya dziri kunetsa iko zvinezvi, nyaya iri kutemesa vanhu vakawanda musoro yatiri kunzwa kuti zvonanzi pari kugadzirwa kuti pamwe zvichida aya military generals, aya retired, aya vari kungobuditsa matsamba, vari kutaura zvakasiyana siyana, nonzi pane kakuda kusungwa kavari kufanira kunge vachisanganiswa nako, kavari kufanira kunge vachiitwa. Nyaya iyoyo iri kutemesa musoro. Ndiri kuona vanhu vakawanda havasi kubatwa zvakanaka nayo, saka ndangoti aiwa inini ndiregedzewo kutambisa nyaya tibva tangopinda mairi. Right, Lieutenant General Winston Sigauke Mapranga vane mashoko avari kutaura panapa. Vari kuti I'm informed that there is a plot to assassinate VP Chiwenga and arrest several military generals. I've been asked a question that deserves a serious answer. What did General Constantino Guver Dominic Nyikadzino Chiwenga do to deserve this treatment? Let me answer that question with the precision it deserves and with the historical record as my witness. General Chiwenga did one thing above all others. On the night of 14 November 2017, he walked into a television studio in military uniform, surrounded by the full command structure of the Zimbabwe Defense Forces, and he read a statement that challenged the history of this country. He put his life, his career, his freedom, and the lives of every general standing behind him on the line for one man. He did not do it for personal gain. He did it because he believed in a transition. He believed in a project. He believed in a promise. That is what General Chiwenga did. And now, observe what is followed. The poisoning. This is not rumor. This is not opposition propaganda. This is documented report and internationally acknowledged. General Chiwenga, the second most powerful man in Zimbabwe, the man who delivered November 2017, traveled to China for medical treatment after a mysterious illness that his own family described as poisoning. His former wife Mary Mbayua, whatever one thinks of the subsequent legal proceedings against him, made accusation in open court that implicated a political environment of extraordinary danger around the vice president. The man does not survive multiple hospitalization episodes, lost significant physical capacity, and image visibly diminished from what he was without something serious having been done to him. I asked, in which health political environment does a sitting vice president nearly die under mysterious circumstances, and the matter is simply absorbed into the news cycle and forgotten? He delivered November 2017 on a promise. The promise was not kept, and the man who delivered it has been paying the price ever since. Look at the command structure today. Look at what has been retired. Look at what has been recalled, repositioned, promoted out of operational relevance, or quietly moved sideways. Map the careers of officers known to be close to General Chiwenga against the careers of officers known to be aligned with the president. The pattern is not subtle. It does not require intelligence sources. It is visible to anyone who has spent time inside the institution and knows how to read a gazette notice. When an institution systematically removes sidelines or neutralizes the professional network of its second in command, that is not rotational. This is architecture of isolation. General Chiwenga is being surrounded by a shrinking cycle. His allies in uniform are disappearing, assassinated from positions of operational consequence one by one. The record retired, the reshuffled commands, the
curious promotions, they are not random. They're from geometry, and that geometry points in one direction. What this means for the institution, I want to be precise here because I'm not writing a political prompter. I'm writing a military man about a military problem. When the number 2 in a command structure is being systematically isolated, when the officers around him are being removed and replaced with others whose first loyalty is to the number 1, the institution loses something irreplaceable. It loses the internal check. It loses the counterbalance that prevents any single center of power from becoming absolute. Every serious military doctrine in the world recognizes this. You do not want a monolithic command structure. You want productive tension between capable, loyal, competent centers of professional excellence. That tension produces better decision. It prevents catastrophic errors. It is a feature, not a fault. Ndio mamerera yakata nyaya yacho panda pamuri yeZimbabwe yatiri kunzwa avarizona pachizoenderera kumberi vachizotaura zvakawanda wanda, but ndangoona kuti the most important part ndo iyoyi yatiri kusangana nayo pane zvinhu zviri kutaurika iyoyi, and iri kuvhiringidza honestly kutotemesa musoro cheko cheko kuti why now chazoshaita chii makanga muri mese zvokuti munhu anongori kana ari kunzi anytime akutotarisirwa kunzi pane vachada kusungwa, pane achada kusanganiswa nekuassassinatwa. Ini zvikutondivhiringidza weni. Maybe tingati pamwe these guys avo vari kutaura nyaya idzi ndo vari kurasika padhiri racho. I am not sure kuti zviri kuzonyazofamba sei panapa, but to be very honest zvinhu izvi zvakaramba zvichiitika this way zvinosvika pakuconfuse, because isusu chatinoziva ndechekuti ndiani anga ari muridzi wenyaya akatenga chinhu chacho tonzi saka ari da unoningina, but saka toti pamwe masaidi ese atadzwa. Last time General Chiwenga akabuda achitauro imwe nyaya yakaitika pachiti zvonenge iri nenge iri kuda kuitika, that was a coup, but yakazofoira handimokuzviona. Saka todzoka toshamisika toshaya kuti what exactly is going on. Kana pakunzi nhasi uyu ari kudai so mangwana zvazodai nezuro ningada pane mwadzingwa azoonekwa kunge ari mudhuze, umwe anzenda kusports, umwe anzenda kuchakati, vasina chavakaita zvavo ndo vari kuuya manje vakunyatsoona mapositions ane musoro. Yeah, sometimes zvinorwadza. Do you know kuti ndakambotaura nyaya iyi ende ndogara ndichitaura ndichiti vacho vatindonyatsoziva kuti ando mawo veterans yacho vanhu vari kuchatsonzi vakanyatsorwira nyika cheche havana mapositions avambori nawo, kungonzi imwe muri mawo veterans zvatopera. Makarwa hondo makarwa wakomana, makarwa kurwa kwakanaka zvatopera, but mabenefits wekuratidza kuti uyu munhu akairwa akazodai so akaningina nyika akariska life yake hapana chaanenge achiwana chaanopuwa munhu iyeye. Izvozvo zvega zvinofanira kutotipa doubt kuti ko why is it zvinhu zvacho zvakadai so maitirikiro aya zvakaita tokwanisa kunzwisisa kuti zvinonyazofamba sei, because pamwe zvichida unogona kuti kune dzimwe pamwe dzichazoitikawo, you never know. But zvese izvozvo hazvina basa. Chinhu chiri kutinyanyotemesa musoro ndechekuti why these guys kana vari kuda unyatsogara pasi unyatsorwisana ne-this guy kuti anyatsoita sei chaizvo, because he is quiet. Hana one day akambopindura nyaya idzodzo, iye wabona atori papodium, he is not even afraid of anyone. Akangobuda totaura nyaya tototi chakadai panofanira kunge pachigadziriswa ipapapo pakadai so hatisi kuda vanhu vane war, hatisi kuda chakati, hatisi kuda zvigananda, hatisi kuda chakati. Kana umwe achiti zvigananda zvacho zvine basa rei, ndakati it is because hausi kuziva zvauri kutaura. Iwe uchangosara ingori pfungwa dzine nharo. Saka kana wasara nepfungwa dzine nharo manje unenge wakungotaura zvese zvigananda zvekudii, zvigananda zvacho zvine basa rechi. Auzive the way mabiro anenge achiita vakomana, the way matorero anenge achiita maopportunities, you will be shocked kuti zikanganisika kuti alright chigananda chatora opportunity chacho chaenda nayo, chigananda chatora tenda chaenda nayo tenda. Iwo hauna hama dzisiri kushanda, hauna kana anani vakawanda vari kushupika. Chigananda china nguva yekutora iwo
pane chimwe chigananda chakawana tender, a certain tender. Let me tell you this. Yekuvaka mapresidential villa kuside kunana Mount Upton kunana parliament kwekwe nanhasi hazvisati zvapera. Ndakatongonzwa kuti anzi nanhasi zvakabva zvangosiyiwa ipapo pachinzi madhezi dzisadhakida kuuya chinosvika chinodididi paipai saka kugara pagadzirwa mapresidential villa ende takabvunza maquestions asingapere kuti imi haisi nyaya yekungoti tenda chete munhu ari kuda kungopiwa tenda abenefit here. Zvinhu izvi zvichashanda chii after zvichazoshanda chii after that kuti kuparliament kunzi mapresidential villa vanozosvika vachiwana pekurara pachita sei, but after everything zviri kuronga after that zvichashanda chii zvimapresidential villa izvozvo? Achaita mahoteo here, achaita machii chekuti chinocontribute paeconomy, ndo chekutotanga ichocho. But chigananda chatora that tender. Number 2, chigananda chacho chava chatora mamwe macontractors ekune dzimwe nyikawo kuti vauya vachitanga kuita izvozvo, ndo vakatanga kushanda basa iroro, not venyu malocals. Because chakanakira kuti alright malocals vapuwa tender, anotanga kutora vanhu vakawanda vemulocal, aiwa vakomana todai vakutowana mabasa oyo vakuti ende panobowanika tender. Let me tell you something, mese munokwana chero nekudzidza kwese kuononga kwakaita aushaya pako ponopinda takutoziva kuti malocal engineers edu vakutopinda-pindawo, machinchi vakutopindawo, maaccountant mukutodiwa, HR vakutopinza vanhu mabasa, zvinhu chobalanza main power foshoro makanyadhaka takatoenda takatodaro munhu wese owana pake. But because these guys havana, they don't care, anototora kana wake kunzoko zvisina kana basa nezvinhu zvakawanda zvokuti iwo unga saka iwo ponozonzi chigananda chiri kuzodaiso wakomana kana mari zotora mari yacho chicreate mabasa then watomboya neidea yekuti uda kugadzira mapresidential villa anozoshanda chii next? You don't even know kuti zvichashanda chii. Kungotora chete kuti ngatigadzire mapresidential villas wakomana ndechi, you don't even know. Kungoti ngatitore tikasota mapresidential villa taita mari, ndo zvinenge zvingori musoro mawanhu kuti taita mari chete. Anyway, nyaya dzacho dzakawandisa tikada kudziswerera panapa hakuzodyikwe rinopisa, but ndangoti ndingopfuura neipapa mhuri yeZimbabwe ndichikuzivisa zvimwe zvezvinhu zvinenge zvichiitika nekutora nzvimbo, because ina handidi zvinhu zvekutika mangwana toramba tichingodzokera tichingotenderera panyaya 1 tichingoramba tichingotaura nyaya imwe cheteyo tichingoti zvinhu zvezve zviri kuzodaiso zvinhu zvezve zvazodaiso tichida kuti tionesane kwazvinenge zvichibva nako zvichienda nako. I don't see anything chakaitwa nemurume anonzi Chiwenga chetingati apa akabhaisa ameno handizoziva hangu ivo pachavo kana varinge kakubhaizirana kana vanenge vachiitirana, but ina ndoona hangu chakashata pane zvinhu zvacho, pane zvese zvakaitika, because munhu akatoriska career life yake zvese chezvo kutoriska nebasa racho zvese ipapo. Unomboziva maconsequences here kunzi iwo uda kuita iyo kuu yacho yobva yafoira. Dai maiziva maconsequences acho maizotanga kuti pese pamunosangana naye maikwanisa kumurespect, because hazisi zvinhu zviri easy, zvinhu zvekuti iwo unogona kutosanganiswa nerufu nzowo ndimuda kubvisa ningirikini zvisiri paningirikini alright uyai kunoko, but after zvese izvo zvawaita and after wanzwisisa, because chimwe chinhu chinoitika ndechekuti simba racho ndianga kanaro handiti aigona kutoti achitopedza kutobvisa maningirikini ese iwayo obva atoti uyu atogara atodzingwa ndikumuona kuno ndikamuona da kumusunga zvotopera zvakadaro, aingonoswera atoita sana Jonathan Moyo anana kasukura vakatizowa vakabuda pamabude avo, vakabuda pamabude mamwe chete akarohwa ipapa. Hapana mumwe angazota naye mabude ari special akaitwa uyu achitereremu ana zviwawo muchavaziva, but vanga varipo, but wozoti inega ndinzwisisane neuyu tichishanda zvakanaka nauyu because he is a good guy, tinokwanisa kushandidzana dololo in return ndo pakungobuda zvinyanya zvinenge zvichingoitika izvizvi. So this is not good, but this is the situation. Kuti ngaita sei, right? There is the other issue yanga iri kunetsa and ndandakanyarira bhozi ndaida kuonera sono kuti mazimba vanonyatsozitora sei. Tatotora nyaya yekuti zvoni kuZimbabwe vari kutanga kuti vari kuda kutorera vana mari dzavo, ma-content creators. I was against that and I am still against that, because hanzi Madam Boss akabudisa dashboard achiti ndiri kurova 20,000 per month. Madam Boss kana achirova 20,000 per month angari suppose yekuvaudza kuti inini ndiri kuitira business rangu kuSouth Africa, ndiri muZimbabwe ndari kuitira business muSouth Africa, because mari iyoyo haipindire pane manhingirikini avo emulocal. Zvakafanana kuti even manhingirikini zvacho zvaanenge achiposta anozviitira zvinoendesera kuSouth Africa,
maadmin ake ese everything is in South Africa. Saka ava vari kuda mataxi vanofana kudzidziswa yooneswa zimura kuti right paunono apply for this whole thing panotobuda tax form ndochekutotanga uchiapply ipapo. Saka tax form ino panobuda unorisaina kunyika yaunenge uchiitira iyoyo vanenge vachitora yavo tax, neikoko kwacho kuAmerica vanenge vachitora yavo tax. Saka uku wakutorwa tax pakuti chi uda kungotaxwa because you are just a Zimbabwean ari kungoda kungonzi tax. Ndakaona wachiti aiwa bhadharai because chi no, it is because amuzive zvamuri kutaura iwewe. Izvezvo uri kushanda uri muno mudiaspora umu, vamwe muri muUK umu, vamwe muri kunana Australia, Canada, nyika dzichatedzipedza America what handi everyday uri kutobhadhara matax emunyika mauri. Obva wanzi paunodzoka iwo paunongopfura obva wanzi alright kana utosvika wanzi wakamirirwa nebhuku rekuti because you are a Zimbabwean unofanira kubhadhara matax, unozvibvuma here, unozvigamuchira here? But dambudziko redu semaZimbabwe ndikuti panobatwa vamwe vanhu vachiitwa rafu munotanga kuti hazvina basa ngaitwa iyo makajaira because munhu wese anobhadhara. Munhu kwaanenge achitozviitira anenge achitobhadhara. Hakuna hazvingonzi inongouya mari yacho inongopiwa munhu mahara, inenge yatobviswa tax yacho kudhara already, inotongobviswa ipapo zvokuti munhu wese anotokudza anoita zvinhu izvozvo kana achinyatsoita munhu achinyatsozviita hake anawo matax forms aanenge achitobhadhara kwaanenge achiitireko. Iwoko uri kugara izveso kuAmerica, UK, wherever munawo matax forms, hamusi kubhadhara matax here. Obva wasvika wanzi chibhadhara imwe tax kana ukaenda kuZimbabwe. Does that make any sense? Kana kuti kune zvimwe zvinhu zvokuti tongonzi just because tangokomenda chete uchienda kuno apply for that vanoita zvemacontent zvacho zvezvo you have to pay. You have to apply for that anonzi tax form ndoro unobhadhara. Saka pay tax unenge uchitoibhadhara, you pay tax, unenge uchitobhadhara tax. And kuna vanhu vazhinji vari kuita mandinoona vanoita zveFacebook vari kuZimbabwe, hakuna kana dollar rinobuda vari kuZimbabwe, but vakanotanga kutsvaga maadmins vari muSouth Africa. MuSouth Africa mune tax yamo inenge ichitorwawo, muri kubata medzi ikoko kwaakanoapply kune tax yeikoko futi inenge ichiita se iri kutorwa ikoko. Saka tax yagara yarohwa kwaakaapply yobva yarohwa kuna admin. Saka anozonzi munhu iyeye nekuti because arogara Zimbabwe vanzi ngazimira yetu iri kudawo tax, hazvimeke sense. But zvavangari suppose kunge vachiita because takataura nyaya idzi kubva kare tichiti apa ngavabatsire vana kuti zvinhu zvikwasinge zvichiite, ngavaende kumeta vanotaura nana nigirikini vakomana veFacebook vacho vaya votaura navo kuti tiri kudawo kuti vana vedu vakwanise kuwana matools akakwana neaccess yacho so that zvinokwanisa kumeka sense. But makaignore, vakaignore vakati chipakambonyebwa tataura navo tazodididi, vanhu vakatanga topembera kuti zvatoita kana vatotaurwa navo, but zvakazodii mangwana. Ende munotarisa kuGhana for your own information, kuGhana vakanonyoresa nyaya idzodzo, dzakafambirwa nyaya dzacho kuGhana.